Nadia podia alcanzarla. En I los doctores millonarios. En I su propio padre. Pero cuando la nueva empleta negra puso dos tazas de té en la mesa y susurro. Te tengo. Mija. La nina no esi estremicio exhalo. Como esi, su cuerpo finalmente escuchará hogar. Hola, soy Malik. Si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, dale like y suscribit ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a dar luz a la injusticia real. La mansión de Beverly Hills estaba en silencio otra vez. No el tipo de silencio tranquilo, sino el frío el que se envolvía en tu piel y hacía que hasta los pisos de mármol se sintieran pesados. En el segundo piso, detrás de una cortina de terciopelo, Isla Devlin de 14 años sentaba inmóvil en un sillón alto. Su cabello rubio largo había sido cepillado por alguien más. Sus pantuflas habían sido puestas en sus pies por alguien más. Y durante los últimos 90 días, en una sola palabra había salido de su boca. Hace 3 meses, su cabello resbaló en piedra mojada durante una sesión privada de equitación en Santa Barbara. Su columna sobrevivió. Su cuerpo no se rompió. Pero algo más es algo que ninguna radiografía podía ver. Desde ese día, Isla había dejado de hablar. Camina y reaccionar en cualquiera. En su padre. En sus terapeutas. En siquiera las enfermeras traídas desde Europa. La puerta crujió suavemente. Miss Loretta, la nueva empleta negra, mediados de los 40, ojos calmados intro sin hacer ruido. No usaba perfume, solo el ligero aroma de aceite de almendras y té de limón que de alguna manera se pegaba a su presencia. No cargaba clipboard en gráficos. Solo 2 tazas de té y una servileta de plata en su mano. Puso una taza en la mesa al lado del codo de Isla. La nina no se movió. No parpadeó. Loretta no dijo buenos días en preguntó como se sentía. Solo se sentó en la silla frente a ella y esperó unos segundos. Entonces se inclinó ligeramente y susurró. No fuerte sino como si fuera solo para el alma de Isla. Te tengo, Mija. Y en ese momento, algo cambió. Isla no habló. Pero parpadeó. Sus hombres bajaron ligeramente. Como si su cuerpo hubiera estado sosteniendo algo apretado. Y finalmente lo dejó ir la taza de té en la mesa despedida vapor suave. Y Loretta en siquiera la miró. Solo se quedó quieta. Afuera de la puerta. Un mayordomo que pasaba se detuvo y frunció el seno. Dentro del cuarto, la empleta permaneció en silencio. Present. Real. Abajo, el padre milenario revisó su reloj y scrolló emails, convencido de que nadie en siquiera Dios podía alcanzar su hora. Pero arriba, un susurro ya había agrietado el silencio. La mañana siguiente, Loretta regresó con el mismo ritmo mismo té, mismos pasos silenciosos. No pidió permiso. No tocó el timbre como el resto del personal estaba entrenado. Simplemente entró, puso las tazas y se sentó frente a Isla como si hubieran estado haciendo esto por años. La nina no hablaba. Pero miró el té esta vez. Solo por un segundo. Ese segundo fue más de lo que 3 meses de silencio completo lo habían dado a cualquiera. En el pasillo, comenzaron los susurros. Ella responde a la servienta. No empleta. Y es lo mismo. No, no lo era. Loretta no solo estaba limpiando. Estaba apareciendo. Y eso era algo que el dinero no había comprado. Abajo, el padre de Isla, Russell Devlin, tamborileaba sus dedos contra la isla de mármol de la cocina, mientras su terapeuta privado daba otro report de progreso. Necesita estimulación. Más indications verbals. Affirmations positivas. Tal vez electroterapia. La desestimó con la mano. Solo arreglala.
Mija no puedo permitirse quedarse en silencio. No dijo de que tenía realmente miedo. Ese silencio le recordaba a su esposa la madre de Isla que murió hace 5 años después de una batalla contra el cáncer de la que nadie hablaba. Ella también había dejado de hablar cerca del final. Y Isla lo había visto pasar. Ahora Isla la estaba siguiendo, paso a paso. Pero Loretta tenía sus propios pasos también. Pasos que no hacían ruido, pero dejaban huellas. Para el día 4, Isla comenzó a moverse ligeramente hacia el lado de Loretta del cuarto. Para el día 6, la miró directamente a los ojos. Para el día 7, Loretta puso un caballito de papel doblado al lado de la taza de té. Isla no sonrió, pero extendió la mano y lo tocó. La empleada solo susurró. Ese lama domingo. Siempre corrió más lento pero nunca se rindió. Isla parpadeó 2 veces. Más tarde esa noche, una de las enfermeras junior encontró a Loretta saliendo del cuarto de Isla y alzó una ceja. No tiene certificación, ¿verdad? Loretta se detuvo en lo alto de las escaleras. No necesito licencia para amar a alguien. La enfermera resopló. Pero en su corazón, sabía que era verdad. Esa noche, Loretta se sentó en su pequeño cater en los cuartos del personal, sosteniendo una pequeña foto de una nenita su propia hija que había muerto 10 años antes. Un hospital se había negado a tratarla rápido porque pensaron que no estaba en verdadera angustia. Nunca pasó la noche. Loretta había permanecido en silencio desde entonces. Pero aquí, en esta casa fría con paredes de vidrio y pisos de mármol, estaba encontrando su voz otra vez sin nunca alzarla. Era martes por la tarde cuando las cosas cambiaron. Isla había estado despierta desde el amanecer. Nadie sabía por qué pero cuando Loretta entró, la niña ya estaba sentada, esperando. No dijo palabra. Solo señaló el espacio vacío donde el caballo doblado usualmente se sentaba. Loretta sonrió y sacó uno de su delantal. Era rojo esta vez. Se llama Georgia, dijo gentilmente, poniéndolo. Solía correr salvaje cuando llovía. Isla tocó el papel lentamente. Entonces susurró una palabra. Lluvia. Loretta no reaccionó con shock o elogio. Simplemente sintió. Yo también la escuché noche Mija. El cuarto sostuvo ese momento como una oración. Por el pasillo, un mayordomo que había estado escuchando corrió a decirle al señor Devlin. Hablo. A la empleada. No a mí. No al personal. Solo a ella. La quijada de Devlin se tensó. ¿Y es una broma? No, señor. Dijo la palabra lluvia. El millonario se levantó de su escritorio de vidrio. Entonces es hora de que los profesionales reciben el crédito. No la ayuda. Más tarde esa tarde. Se llamó una junta en el salón. Los terapeutas privados, enfermera jefe de personal y Loretta fueron convocados. Devlin no se sentó. Mija habló hoy, anunció. Por primera vez en 90 días. Miró directamente a Loretta. Entiendo que has estado pasando tiempo extendido con ella. Loretta no habló. Se acercó más. Has tomado libertades, escuchó. Hablando sola. Dando té. Doblando animals. Lo dijo como si fuera ofensivo. ¿Alguna vez pediste mi permiso? No, señor. Dijo Loretta silenciosamente. Ella no necesitaba permiso para ser vista. Hubo una larga pausa. El cuarto no respiró. Aprecio tus esfuerzos, dijo Devlin rigidamente. Pero creo que hemos legado suficientemente lejos. Que venga un nuevo equipo de cuidado mañana. Loretta asintió una vez. No discutió. No se defendió. Solo se volteó y salió del cuarto. Isla observó desde arriba. Vio la pequeña figura de Loretta camina por el lobby, cargando nada más que una toalla de té y un último caballo de origami,
en su mano. No hablo esa noche. Grito. Un llanto profundo, crudo, guttural que sacudió los candelabros. Nadie supo que hacer. Devlin corrió arriba. ¿Qué pasó? Isla no habló otra vez. No parpadeó. Pero le dio la espalda. Se quedó así toda la noche. Y por primera vez, Russell Devlin se dio cuenta de algo. Había despedido a la única persona en quien su hija realmente había confiado. Si sigues viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. Loretta no empacó mucho cuando ese fue. Solo su Biblia, su foto y el caballito rojo de origami que nunca legó a dar. No loro. Había aprendido hace mucho que algunos lugares no merecen tus lágrimas. Y esta mansión con todo su mármol, silencio y dinero frío no se había ganado las suyas. Pero alguien sí. Abajo en la cocina, Rosa, la cocinera, miró fijamente la pantalla de su teléfono. Sus manos temblaron mientras marcó el número de contacto de emergencia del archivo de empleo de Loretta. Desconectado. Intento otro. Sono. Una voz lenta y cansada contestó. Habla Loretta. Rosa susurró. No está comiendo. No está durmiendo. Grito anoche. Pero desde que te fuiste nada. Silencio. Te está pidiendo Loretta. Sin palabras. Pero te está pidiendo. Esa noche, Loretta no tomó taxi. Camino. 6 cuadras en el air frío de Los Angeles con nada más que su cardigan, 2 tazas de té envueltas en tela y una botellita de aceite de rosa. Antes de llegar a la mansión, hizo una parada en una iglesia pequeña en la esquina. Encendió una vela. No dijo nada. Solo se quedó con la llama. Como si estuviera encendiendo algo dentro de sí misma otra vez. Cuando llegó a la propiedad, los guardias no la detuvieron. Uno hasta se hizo a un lado. Adentro, el personal se congeló. Russell Devlin estaba al final del pasillo. Se miraron a los ojos. Él no habló. Loretta no se estremeció. Espero. Finalmente, él preguntó. ¿Qué le hiciste? La voz de Loretta era calmada. Mi quid. Esa respuesta pegó más profundo que cualquier conferencia de un especialista entrenado en Harvard. El asenció una vez. Entonces susurró. ¿Te quedarías otra vez? Si ella me quiere. Arriba, Isla se sentaba acaricada en una silla cerca de la ventana, sosteniendo su caballo rojo de origami como si fuera de vidrio. Sus ojos estaban huecos. Hasta que la puerta crujió. Loretta entró, puso el té en la mesa y se sentó frente a ella. Sin palabras. Sin sonrisas. Solo silencio el mismo tipo que solía doler. Ahora se esencia como hogar. Isla levantó la mirada. Susurró, regresaste. Loretta sonrió gentilmente. Con lágrimas formándose. Te dije, Mija, nunca me fui. Afuera del cuarto, Russell Devlin se recargó contra la pared, su mano temblando ligeramente. Por primera vez en semanas, su hija había hablado sin dolor. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el poder no venía de lo que poses, venía de quien se queda cuando estás roto. 2 semanas después, la mansión había cambiado. Isla ahora susurraba oraciones completas solo a Loretta. Pidió el caballo rojo otra vez. Luego el verde. Luego uno azul. Y cada vez que Loretta hacía uno, cantaba una historia de tres. Sobre fuerza. Sobre sanación. Sobre libertad. Pero no todos estaban contentos. Durante una cena ejecutiva organizada en la mansión, Russell Devlin presentó a su nueva hija a 2 inversionistas. Esta mejor gracias al mejor tratamiento, dijo orgullosamente. Pero Isla no sonrió. Se sentó rígida, bebiendo de su taza de té, ojos fijos en Loretta parada silenciosamente en la esquina, vestida en su uniforme simple de empleada.
Una de las inversionistas. Una mujer en traje de terciopelo. Ese inclino hacia Russell y susurro. La ayuda Paris inusualmente. Familiar con tu hija. Russell forzo una risita. Se encarina fácil. El trauma hace eso. Pero esa mujer. El segundo inversionista un hombre británico de cabello canoso agrego con una sonrisa burlona. No es exactamente lo que me imagine en tu casa. Loretta lo escucho. Siempre lo escuchaba. El tono. El disgusto codificado. Se volteó para salir del cuarto. Pero isla de repente zoto su taza. Quiero a Loretta en la mesa. El cuarto ese congeló. La cara de Russell ese puso carmesí. Isla, carino, está ocupada, la quiero. O no me cuido. Silencio. Loretta no ese movió. Pero isla ese levanto y camino hacia ella por primera vez en meses. Tomo la mano de Loretta y la jaló a la mesa. Ella es la única razón por la que estoy aquí. Los inversionistas se van mortificados. Russell trató de quitar la importancia con una sonrisa. On ese está recuperando. Me estoy recuperando por ella. Dijo isla. Más fuerte esta vez. No por tus doctors. No por tu dinero. Por ella. La mano de Russell se apretó alrededor de su copa de vino. Pero no dijo nada. Esa noche, Loretta se sentó sola en el jardín. Lágrimas corriendo silenciosamente. Isla la encontró ahí. ¿Estás bien? Preguntó la niña. Loretta se limpió los ojos. Armes te do un show. Quis decir cada palabra. Se sentaron silenciosamente por un momento. Entonces Loretta dijo. Sabes, cuando tenía tu edad. Tenía que limpiar mesas donde no me permission sentar. Me dijeron que era así como funcionaban las cosas. Isla asintió. Eso es estúpido. Loretta rió suavemente. Sí, Mija. Lo era. Adentro, Russell Devlin se paró junto a la ventana, viéndolas. No entendía todo. Pero ahora entendía una cosa. Su hija la había elegido a ella. No porque Loretta tuviera dinero. O títulos. Sino porque, en un mundo lleno de gente que se elegaba Loretta se cuidó. Las noticias comenzaron a esparcirse primero a través de susurros, luego a través de filtraciones de prensa. Hija de millonario recuperándose. Luda crédito e empleo. Algunos lo llamaron conmovedor. Otros lo llamaron incómodo. Los talk shows comenzaron a dar vuelta. Cuánta influencia debe tener el personal doméstico sobre los niños. ¿Es esto sanación dependencia? Ella es negra. La niña es blanca. No pretendemos que eso no lo importa a algunas personas. Russell trató de pararlo. Pagó agents de relations públicas para reenfocar la narrativa. Pero la historia ya se había roto. El punto de quiebre llegó cuando Isla fue invitada a un panel de escuela privada para compartir su jornada de recuperación. Las cámaras flashearon mientras caminaba al escenario caballo rojo de origami apretado en su mano. Ludieron un discurso. No lo leo. En lugar, dijo. No pude hablar por 3 meses. No porque no quisiera sino porque nadie me entendía. Entonces llegó Loretta. No me arreglo. Solo me vio. Jadios resonaron en el salón. Un reportero preguntó. ¿Quién es Loretta? ¿Una especialista? Isla sonrió. No. Limpia nuestra casa. Ese clip se volvió viral en 6 horas. La mañana siguiente, Loretta llegó al trabajo como siempre pero esta vez. La reja del frente estaba cerrada. Un guardia de seguridad cara nueva se paró rígido. Las órdenes son de tener a todo personal no essential. Me esperan, dijo Loretta calmadamente. Nadie lo autorizó. Necesita irse. Desde el balcón, Isla gritó. Déjenla entrar. El hombre no se movió. Isla bajó corriendo las escaleras, ojos encendidos. Se paró entre Loretta y el guardia. La tocas otra vez, y te juro, Russell apareció detrás de ella.
Es por seguridad. Isla ese voltio. No. Es por control. Estás avergonzado. Russell ese vea exhausto. Este frenesí mediático tiene a los accionistas llamando. Clients preguntando si estoy manejando un programa de terapia o un zoológico. Ella no es un animal de zoológico. Es la única razón por la que no estoy en un psiquiátrico. Loretta puso una mano en el hombro de Isla. Está bien, Mija. Isla negó with su cabeza. No. No está bien. Una pausa. Entonces, por primera vez en años, Russell bajó su tono. Suspiro. ¿La quieres de vuelta a tiempo completo? Sí. Russell miró a Loretta. ¿Qué requeriría eso? Loretta enderezó sus hombres. Respeto. El parpadeo. Y paguen como a los que tienen trajes y títulos. Otro momento. Entonces Russell asintió. Hecho. Loretta miró a Isla. No sonrieron. Pero algo cambió. Esta vez, Loretta no solo entró por la puerta del frente. Entró por el lobby principal. Con la reja abierta. Paran 3 meses. Loretta ahora entraba a la mansión no como la empleada, sino como la especialista de cuidado emocional de Isla. No era un título de Harvard. No estaba enmarcado en oro. Pero todos en la casa ahora lo respetaban. Hasta Russell. No decía mucho. On rígido. On guardado. Pero esencia cuando pasaba. A veces hasta lo abría la puerta. El cambio no siempre viene con fuegos artificiales. A veces viene en pasos pequeños y turcos. Un domingo por la tarde, Loretta se sentó en el cuarto de sol doblando otra figura de origami. Isla estaba a su lado, tarareando suavemente. Sus piernas estaban dobladas debajo de ella, cabeza descansando contra el hombro de Loretta. Russell entró lentamente, cargando algo. Era una foto vieja, rota en la orilla. Esta era ella antes del accidente. Dijo silenciosamente, entregándosela a Loretta. Loretta estudió la imagen. Los ojos de Isla eran más brillantes pero no se veía más fuerte. No como ahora. Se veía feliz, dijo Loretta. Lo estaba, susurró Russell. Pero no como ahora. Una pausa. Entonces agregó. Solía pensé que el dinero podía arreglar cualquier cosa. Loretta no respondió. Russell miró hacia abajo. Pero no pudo dar lo que tú le diste. Loretta alzó una ceja. ¿Qué es eso? Presencia. Ella miró hacia otro lado, sonriendo ligeramente. Eso es gratis. Pero no es barato. El se río. El sonido era incómodo. Extraño viniendo de él. Entonces dijo algo que nadie esperaba. Te debo más que salario. Loretta se levantó lentamente. No, señor. No me debe nada. Camino y lo entregó la figura recién doblada. No era un caballo. Era una paloma. Ella lo perdonó antes de que usted lo hiciera. Russell parpadeó. Entonces Isla habló suavemente. Ya no tengo miedo. El miró a su hija. Por primera vez en meses, sus ojos no solo estaban vivos. Estaban firmes. Esa noche, mientras las luces de la mansión se encendían, los vecinos vieron algo raro un milenario blanco, sentado al lado de una mujer negra en una banca del jardín. Sin hablar, sin actuar, solo, sentados. Y en la ventana detrás de ellos, una nenita bailaba. No solo sonata sino completa. Porque una mujer se quedó cuando otras se fueron. Porque no lo importó quien se sentara en la mesa solo que todos merecen ser vistos. Si crees en segundas oportunidades y romper barreras, comparte esta historia. A los espectadores en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá tu voz importa. Juntos, podemos cambiar el mundo.